Hello guys, welcome to Rome trip day 2. So guys, আজকে সেকেন্ড ডে, তো এই পুরো জার্নিটা লাস্ট ডে। আজকেও কিছু প্ল্যানস আছে আমার। আজকে ফার্স্টলি আমি যাব কলোজিয়াম, ওটার আমার ট্যুর বুকড আছে, গাইডেড ট্যুর, গাইড থাকবে আর সে বলবে। আমি এইটাই চেয়েছিলাম, কলোসিয়ামের পুরো স্টোরিটা আমি জানতে চাই, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস। তাছাড়া তারপর আমি আরও এক দুটো জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান আছে, ডিপেন্ডিং অন কতক্ষণ কলোসিয়ামের ট্যুরটা চলছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে আজকে একদম ঠান্ডা নেই, কারণ আমি যা ভালো ভালো জামাকাপড় এনেছিলাম আমি কোনো ফটোতে কিছুতে ভিডিওতে দেখাতেই পারিনি, কারণ কি এত ঠান্ডা। আমি কিছু ওই বড় বড় জ্যাকেট না পরে থাকা যাচ্ছিল না। আজকে ফাইনালি একটুখানি কম ঠান্ডা, তাই জন্য আমার শুধু এই যে আমি একটু জামাটা খুলে দেখাতে পারবো যে আমি কী জামা, আমি অ্যাটলিস্ট জামাটা খুলে দেখাতে পারবো ফটোতে। তো এই হলো আজকের প্ল্যান। এখন আমি যাচ্ছি স্ট্রেট টু কলোসিয়াম। আমার গাইডেড ট্যুরটা এখন শুরু হবে। আমি গিয়ে বুকিং করে নিয়েছি। আমাকে এই যে এইটা দিয়েছে, এটা কোথাও একটা লাগাতে হবে, কোথায় লাগাতে হবে হয়তো পরে বলবে, তাই যাক কী হয়। তো গাইজ, আমাদের গাইডেড ট্যুরের জন্য এই যে এইটা দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এটা একটা ডিফারেন্স আছে, হেডফোন নাকি এক কানের দিয়েছে, আর এক কান খোলা থাকবে। আলাদাই চারিদিক থেকে আওয়াজও আসবে, হেডফোনের আওয়াজও আসবে, খুব ভালো।
কলোসিয়ামটা হয়ে গেছে। মানে গাইড দিয়ে ট্যুর করতে আলাদাই লাগে, মানে স্টোরিগুলো জানতে, স্টোরিগুলো বুঝতে আমার খুব ভালো লাগে। মানে আমি আগের বার অ্যাক্সিডেন্টলি একটা গাইড করে বুঝতে পেরেছি। কলোসিয়ামটা শেষ, এখনও প্যালেটাইন হিল অ্যান্ড রোমান ফোরাম বাকি। তো এখন আমরা সেই দিকে যাব, দেখা যাক সেইগুলো কেমন হয়। রাস্তায় একটা খুব সুন্দর ফাউন্টেন ছিল,
কিন্তু পার্ক যেহেতু বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমাকে ঠিকঠাক ফটো তুলতে দিল না, আমার মানে ভিডিও করতে দিল না। আমি ভিডিও করতে পারতাম কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম, কী বলে, অপেক্ষা করছিলাম কারোর একটা সরে যাওয়ার, কারণ কি আমি একটা ভালোভাবে করবো ভাবছিলাম, কিন্তু ওই করতে করতে আমাকে তাড়িয়ে দিল, তাই জন্য করতে পারলাম না। ছোট্ট একটা ভিডিও পেরেছি, তাও খুব একটা ভালো ভিডিও নয়, আর একটা ফটো পেয়েছি, তো ওটাই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।